và họ coi đó là một phần của sự phát triển, một phần của sự trưởng thành, và giúp cho người ta có thể sáng tạo hơn. Đó là lý do tại sao mà Ấn Độ, khi mà họ ở lại Ấn Độ thì họ không thành công, nhưng khi họ đến Mỹ thì họ thành công. Và John nghĩ rằng ở Việt Nam cũng có một phần cái văn hóa đó làm cản trở sự phát triển của các bạn. Trở lại câu chuyện về người hướng dẫn, mentor, thì đây là một phần rất là quan trọng cho những bạn mà khởi nghiệp. Lý do là vậy thì cái người hướng dẫn đó họ giữ vai trò gì? Họ không phải là người đưa ra tầm nhìn, cũng không phải là người quản lý công việc, cũng không phải là người tạo ra sản phẩm, nhưng mà họ người ở đó để khuyến khích các bạn sẽ chấp nhận rủi ro nhiều hơn, và khi các bạn thất bại thì họ giúp các bạn quay trở lại với ước mơ của mình và đứng dậy đi tiếp. John trước đây thì đã không có cái người hướng dẫn mình như vậy, vì vậy nên cuộc sống sau này thì John vẫn luôn ước ao là sẽ trở thành một người mentor tốt cho các bạn sau này. Cái văn hóa này hết sức quan trọng, và đặc biệt là trong nền văn hóa của Việt Nam, nền văn hóa của châu Á thì bị ảnh hưởng rất là nhiều về đạo khổng, thì mình cũng có cái ấn tượng về người thầy, về cái người hướng dẫn. Tuy nhiên làm sao để cái mối quan hệ đó khuyến khích cái người học trò hoặc là người theo sau chấp nhận rủi ro, chấp nhận thử thách, thì lúc đó cái nền văn hóa đó mới thực sự khuyến khích được sự khởi nghiệp. So the next question I would move on is probably around product development. We hear so much about the stories of Apple, and I'm sure many of us here have at least one Apple device. And the stories of Pepsi has full of stories around product development, about marketing, about how to bring it into the market in the smartest way. So I would like to sample your ideas. So starting off, probably with Sunny, if you tell me the most single thing about product development, what it is, and I'm going to ask John how to bring it to the market. What is the most important thing? Well, at my last company at Alchematrix and also at Misfit, one of the things that we held at the highest level in product development is an absolute focus on user experience. We would say that, I've always said that you shouldn't design products that you wouldn't use yourself. And so, it's not until you use something that you understand what makes it great and what makes it annoying. And so that's how I've always viewed making products, and that is to start with the user experience and then work backwards from there. How can you simplify? How can you overcome complexity with simplicity? Anyone can just make anyone can just take a minimalist approach. That doesn't mean it's simple. It just means you remove features and, well, that's no good. It's about overcoming all the complexities that lie behind a problem that you're trying to solve with a product that has the simplest user experience possible. I forgot who it was. I think it was there was a famous quote. They said, maybe it's Reagan. I don't know. He said, I don't have time to make a short speech. And it's because having a short list, saying a few things, is always harder to do than having a long list of things. You can always have lots of features in a product. That's easy. How do you have a product that has a few features that can provide a truly delightful experience? And I'm sure John has had a lot of experience with this kind of discussion in his years of doing product development. So I'd love to hear more about what he thinks about. But I don't know if you want to. Yeah, I'd love to hear more. When I first met Steve Jobs, he had a question. He said, explain to me how the Cola Wars back in the 1970s, there was
what was called the Cola Wars between Coca-Cola and Pepsi, to see who could be the largest selling product. And when I had joined Pepsi as the marketing vice president, we were outsold in some markets in the United States by 9-1 by Coca-Cola. And by 1978, when I was CEO of Pepsi, we had passed Coca-Cola in the United States as the largest selling consumer packaged goods in America. And Steve wanted to know, he said, how did you do it? And I said, well, it was basically marketing, but we never sold the product. We always sold the experience. We created a campaign called Pepsi Generation, which was always about lifestyle. We created a campaign called Pepsi Challenge, which was always about the surprise of a Coca-Cola drinker when they took a blind taste test, in other words, unidentified, and there would be a reveal, and they discovered that they chose Pepsi and they'd been a Coke drinker their whole life. And so we were always trying to capture the experience. So Steve loved that, because his vision of computing was that it should be, as Sonny said, all about experience. And the Macintosh vision was always about the experience of the user and simplifying the steps to make the experience better and better. When we launched the Macintosh in 1984, we did it with a commercial. Some of you may have seen it on YouTube. It got voted the TV campaign of the century. And it was the first major Super Bowl commercial ever created. Super Bowl is our big football competition every January. And in October of 1983, Business Week, which was the major business publication, came out with a cover story that said, the winner is IBM. And we hadn't even introduced the Macintosh yet. So Steve Jobs and I and a few others were sitting around and we said, well, what are we going to do? The Macintosh is coming out in January 1984. And here they've already declared IBM the winner and we haven't even introduced Macintosh yet. So we developed a campaign that was inspired by George Orwell, who wrote a book in 1948 of what the world would be like in 1984, reversing the numbers, 48, 84. And the vision was that the world would be controlled, there would be no free speech, that people's minds would be controlled by the government. And so we created this television commercial that was all about experience. And in fact, we never even showed the Macintosh product in that commercial. We never talked about any of the features. All we did was set up an experience. You can go on YouTube and you can see that commercial. So experience marketing was what we brought to Silicon Valley and began with Macintosh. And to this day, 30 years later, everything that Apple does in marketing is experience marketing. I haven't seen the advertising here in Vietnam, but I'd be pretty surprised if it was much different than the way that iPad or the iPhone or the MacBook Air or the products have been introduced. So I'm a huge believer that experience extends from the product development all the way through the experience of buying the product. In the case of Apple, it's in the Apple Store. The experience of using the product, the experience of how you advertise and promote the product. Experience is incredibly powerful because it's something that people can relate to and they can share their experiences with friends, and it creates loyalty. The experience is only as good as the product. You can't build experience marketing with an inferior product. It has to be a product that has no compromises, a product that is constantly simplifying, reducing anything that is unnecessary, and making the product elegant
in its industrial design, elegant in its user experience design. And so as Sonny thinks about misfit wearables, those same principles will apply. He'll describe to you a little bit later how he sees the next generation of wearable technology and experience as he envisions it. So I won't go into that, but I will say that experience marketing is extremely complementary to experience product development. Thank you, John. Sau câu hỏi thiên về việc phát triển sản phẩm và marketing như thế nào, thì anh Sơn có chia sẻ là điều quan trọng nhất đối với việc phát triển sản phẩm đó là user experience, giao diện đối với lại người sử dụng. Khi mà cái sản phẩm được cho ra đời thì cái cuối cùng là người sử dụng, họ có sử dụng nó dễ dàng và họ có thích cái sản phẩm đó khi họ sử dụng hay không. Cái việc mà mình làm sao cho cái giao diện nó càng đơn giản nhưng mà hiệu quả là khó hơn nhiều khi mà mình cho ra thật nhiều thông tin hay là một cái sản phẩm mà nó phức tạp. Ví dụ như một cái câu nói mà trong giới kinh doanh thì thường hay nói là khi mà mình làm một cái văn bản, một cái presentation mà nó dài thì làm dễ hơn nhiều một cái presentation mà mình phải làm cho nó ngắn. Vậy thì tương tự cái sản phẩm cũng như vậy, làm sao để mình tối giản ở đây không có nghĩa là làm đơn giản hóa cái sản phẩm, làm cho nó mất đi những cái tính năng cần thiết, mà mình phải làm sao cho nó giản dị, dễ sử dụng nhưng mà không đánh mất những cái tính năng mà cần thiết cho sản phẩm. Tiếp theo cái ý tưởng đó thì John Sculley có chia sẻ về cái tầm nhìn hoặc là những cái suy nghĩ của ông về lĩnh vực marketing. Thì câu chuyện bắt đầu là vào năm 1970, như các bạn cũng biết là Coca-Cola trong lịch sử thì luôn luôn là một cái thương hiệu rất là lớn, hầu như là chưa có một cái thương hiệu nào dám thử thách cái thương hiệu Coca-Cola. Thì vào năm 70 thì John chính là người lúc đó là CEO của Pepsi đưa ra một cái chiến dịch gọi là Cola Wars, là cuộc chiến giữa những cái nước cola với nhau. Thì họ đưa ra hai cái ly nước, một ly là Coca-Cola, một ly là Pepsi, nhưng mà không có chỉ ra đó là sản phẩm nào và cho người tiêu dùng thử, nhưng mà không có biết về cái thương hiệu. Và kết quả là người tiêu dùng luôn luôn chọn cái sản phẩm Pepsi. Vậy thì một trong những cái chiến lược về marketing ở đây nó không chỉ dừng lại ở sản phẩm mà nó phải đi xa hơn nữa, đó là cái trải nghiệm của người sử dụng chứ không chỉ là sản phẩm. Một câu chuyện nữa là vào năm 1984 thì trước khi mà Macintosh được cho ra đời thì IBM đưa ra một cái quảng cáo, đó là người thắng cuộc là IBM rồi, mà trong khi đó thì Macintosh chỉ trong vòng vài tháng nữa là sẽ launch sản phẩm. Vậy thì làm sao? Thì lúc đó cái khó ló cái khôn thì John Sculley đưa ra một cái chiến dịch quảng cáo, đó là tập trung vào cái trải nghiệm của người tiêu dùng. Họ đưa ra một cái quảng cáo không có nói gì hết về sản phẩm, cũng không nói gì hết về tính năng, cũng không có đưa ra sản phẩm gì cả, mà chỉ đưa ra một cái trải nghiệm của người tiêu dùng khi họ sử dụng thì họ thích thú như thế nào. Và chính điều đó nó ăn sâu vào trong cái văn hóa của Apple, và Steve Jobs sử dụng cái ý tưởng này một cách triệt để. Đó là lý do các bạn thấy là tại sao Apple là một cái công ty công nghệ duy nhất mà có các cửa hàng trong những cái shopping mall. Họ bán trực tiếp với người tiêu dùng, cho người tiêu dùng cái cảm nhận về sản phẩm, chứ không chỉ là sản phẩm của tôi có những tính năng gì hay hơn những cái sản phẩm khác. Và câu chuyện này anh Sơn sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn trong cái phần trình bày về Misfit Wearables. Trong đó sẽ trình bày với các bạn là làm sao để cái giao diện user experience nó tối giản và nó trở thành một cái quan trọng nhất trong cái phát triển sản phẩm. The following story that I would like to touch on, and I'm sure everybody is curious about, is that your biggest failure that you lose Steve Jobs out of Apple? The story is that I fired Steve Jobs. Actually, if you read the biography of Steve Jobs, you'll discover I didn't fire Steve Jobs. So sometimes the myth becomes mixed with reality. But I had a very serious disagreement with Steve Jobs. In 1985,
Steve had introduced the Macintosh Office. And it was the first laser printer connected to a Macintosh. And Moore's Law, computers weren't powerful enough to be able to drive a laser printer at a performance level that was useful to people. And so the Macintosh Office didn't do well. It failed. And Steve became very depressed. And I had as my first assignment at Apple was to keep the Apple II commercially alive long enough to generate the profits so Steve would have the money to build the Macintosh and we could launch the Macintosh. And the argument Steve and I entered into was he wanted to drop the price of the Macintosh and shift the marketing over to the Macintosh and take it away from the Apple II. And my feeling was if we did that, we could risk not only losing the Apple II, but we could potentially throw the company into a loss. So I said, we need to go to the board and let the board decide. So we went to the board of directors, and Steve made his presentation, and I made my presentation. And the board asked us to leave the room, and then they invited us back in again, and they said, we are appointing the vice chairman, the third co-founder of Apple, Mike Markkula, to go and study the alternatives and to meet with the managers, the engineers, the marketing people, and come back with a recommendation. And that took about 10 days. And Mike Markkula came back with a recommendation to the board, and they convened another board meeting, and they brought Steve and me in. And Mike Markkula said, my conclusion is John is correct. Steve is wrong. And so the board asked Steve to step down from head of the Macintosh division. And he was obviously very unhappy with that. So some months later, Steve resigned from Apple and he went and started Next Computer. Now, that is not true that I fired Steve, but I consider it my worst failure, because I didn't appreciate how important it is to have the founder who has the passion and the genius and the vision. Because remember, I was never brought to Apple because I knew how to make computers. I was brought to Apple to be Steve's partner and to help sell computers. And to lose Steve Jobs was a terrible mistake. Apple actually did quite well as a company. We grew 1,000% during the 10 years I was there. We ended up becoming the #1 selling personal computer in the world. But we had lost the visionary. We had lost the genius. And my big mistake was when I wanted to retire from Apple was not to go back and talk to Steve Jobs and say, let's figure out how to get you to come back to Apple. So that was a terrible failure on my part. And that's why I said earlier that I wish I had had a mentor. I wish I'd had somebody that I could have looked to and he could have advised me and said, gee, why don't you go talk to Steve Jobs and figure out a way to get you guys back together again and get him to come back, you know, particularly if you want to leave and you can come back and run the company, but I didn't do that. And so sometimes you make a major failing in front of the whole world and you have to live with that, but at least you can try to learn from it. And so what I learned from it was that there was a future for me as a mentor. And that's what I've been doing for 20 years since I left Apple. Chắc các bạn đều nghe câu chuyện là tôi đã đuổi Steve Jobs ra khỏi Apple. Câu chuyện này thực ra nếu như mà các bạn đọc cái cuốn hồi ký của Steve Jobs thì các bạn sẽ thấy sự thật là tôi chưa bao giờ đuổi Steve Jobs ra khỏi Apple cả. Lúc đó là vào năm 1985, giữa John và Steve có một cái sự bất đồng rất là lớn. Lúc đó thì Apple II là dòng sản phẩm cũ hơn nhưng mà tạo ra lợi nhuận. Trong khi đó cái dòng sản phẩm mới Macintosh
thì không thành công, mặc dù công ty đã dành rất là nhiều nguồn lực cho cái sản phẩm mới này. Steve thì muốn đem cái lợi nhuận của Apple II để hỗ trợ cho Macintosh và cách giảm giá của Macintosh. John thì bất đồng với ý kiến này vì điều đó có nghĩa là có thể sẽ khai tử luôn sản phẩm Apple II và đặt công ty vào tình huống là sẽ bị lỗ. Khi hai người này bất đồng với nhau thì họ đem ra hội đồng quản trị, mỗi người trình bày cái suy nghĩ của mình và tại sao họ bảo vệ lập luận của mình. Hội đồng quản trị cuối cùng giao lại cho Marcella là cái người phó chủ tịch hội đồng quản trị. Steve lúc đó là chủ tịch hội đồng quản trị. Ông này mới suy nghĩ và phân tích hai cái lập luận này, và cuối cùng sau 10 ngày thì ông đưa ra kết luận là John đúng còn Steve Jobs là sai, và họ cách chức Steve Jobs khỏi trưởng bộ phận của Macintosh. Và sau đó thì Steve Jobs quyết định là rời khỏi Apple chỉ trong vòng tháng sau đó và lập một công ty mới gọi là Next Computer. Công ty này thì sau đó cũng không thành công. Mặc dù John chưa bao giờ đuổi Steve Jobs khỏi Apple, nhưng sai lầm lớn nhất của John là đã không hiểu được cái sự đam mê và cái tầm nhìn của cái người khởi nghiệp. Đó là đứa con tinh thần của họ, nó không còn vấn đề đúng hay là sai nữa, mà vấn đề đó là máu thịt của họ khi họ bắt đầu một công ty. Và lúc đó John không có nhìn thấy ra việc đó. Việc mà đánh mất Steve Jobs ra khỏi Apple là một cái sai lầm lớn nhất. Mặc dù sau này Apple tăng trưởng đến 1000% và trở thành một cái công ty máy tính bán chạy nhất trên thế giới, nhưng Apple đã mất đi một cái nhân tài và là người có một cái tầm nhìn rất là chính xác cho Apple. Khi mà John về hưu, một cái sai lầm lớn nữa là John đã không đi tìm gặp Steve Jobs và mời Steve Jobs quay trở lại. Và chính vì vậy mà Apple đã mất đi cái nguồn năng lượng về sáng tạo cho mình. Và vì vậy nên John vẫn luôn nghĩ là ước gì lúc đó có người hướng dẫn cho John để nhìn thấy những cái sai lầm này. Và một cái sự thật là khi mà bạn mắc sai lầm, cái sai lầm đó cả thế giới đều thấy, điều đó không dễ dàng để vượt qua chút nào. Nhưng mà John có một cái rút kinh nghiệm từ bài học đó, là kinh nghiệm lớn nhất là làm sao sau này John có thể giúp những cái bạn sau đó mentor họ để họ nhìn thấy những cái lỗi lầm mà mình đã mắc phải trong quá khứ. So, I'm sure that everybody is curious about Steve Jobs and I want to ask them. Các bạn ở đây có ai đã đọc hết cuốn hồi ký của Steve Jobs chưa? Wow, các bạn đọc được tiếng Việt hay là tiếng Anh? Okay, tiếng Anh. So, what is it like working with Steve Jobs, and who is he really? Is he a genius? Is he a jerk? Or who is he? Well, he is everything good that you've heard about Steve Jobs is true. He is a genius. He was a person who had incredible